Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. A state in three roles. One, Get power, consolidate power, retain power. get power, consolidate power, and retain power. Gwe mupiira. Kakati all of governments, including Yamini's government, zonna zirina ekintu kimu. A state is a living thing. It must discard, like when you go to the toilet. It must adapt, it must absorb. A state is obsessed by self-preservation. Government yami, eyamu 7, eyobot, ziko principle yemu, is the methodology that Kubatambulira. is changes. Kakati lumu yafa atya. Lumu by 1974 abantu mu Tanzania bali bamaze okwetamu bali liberators. Tanzania was spending a lot of money on frontier states because Nyerere was a Pan-Africanist. Nyerere yetuuka okutongoza gundi Biafra yengalowooza bakatoliki. That's why Nyerere is moving very fast to become a saint nga kadde nsoboga talina. Nsoboga takola byewuunyo, Nyerere akola byewuunyo. Nyerere agenda kubeera saint. But Cardinal Nsoboga talina kyakolawo. Kakati Amin had infiltrated the Tanzanian security agency. That is 1974. 74. Ne bamugamba Amin. Even Museveni was one time arrested in Tanzania because of the abaserikale baali banyiiza. Nyerere tuli baavu is using the resources to President Museveni. Omuntu wasinga okurespectinga. When you read Nyerere ne Museveni bafaanagana. Ng'ojja okubira nti Pan-Africanist. Museveni agenze Kongo ayagalayo sente. Pan-Africanism. I have no doubt with that. Because if Nyerere wanted the money, tetwalijeko Amin. Did we pay the Tanzanians? They were indemnity. In fact, the Tanzanians went back without a ceremony. Nyerere did not demand any money from Uganda because Tanzania invaded Uganda because of self-defense. Kakati mu 75, Amin yali amaze okuinfiltratinga amagye ga Tanzania. Nga bamugamba bamuwanga information. Bano abali mu exile bwe bategeera nti the attitude of Tanzanians mu Tanzania egenze ekyuka, we have no future here. Therefore we must go back to our countries. Kenya yali etandise backward. We arrested, Ugandans were arrested. Abadduka okuva mu Tanzania. Baba yakumyangawo wano nga Amini abawa ssente. Museveni yakubulira mu kitabo kye nti waliyo omusajja omuzungu omujamani yali mbega okuwona Museveni bali bamuwadde ssente ayoole Museveni. Museveni kye yakola yatumye ekikopo kya kaawa n'atuula mu hoteri n'asoma. Kakati n'abanga akoma n'addukira mu toilet. Ugandans were being rounded up to be brought here. That is 75. Kakati ne bategeera ne bagamba like the Rwandese. Habyarimana yaweereza wano $3 million. Rwejema survived the 3 assassination attempts. What the Rwandese did, they went to northern Uganda to know who is who. When they left for Rwanda, when Rwejema died, I was the first to know that Rwejema had died from Uganda feeling soldier. Then a shock of bubble, again the Sumakatabu, it was, I believed, an assassinate the Rwandese paid the assassin but the Rwandese were in northern Uganda to know who is who, but they were. Kubanga Habyarimana yali atadde wano millions. That is 1990. I know.
a man bamukwata ne sente ezimu ne bazisanga ewuwe mbamanyi ayina ejjene who cannot venture into Rwanda bamukwatirawo. I was in RPF mbamanyi bonna bamumanyi. Today wali mu 1975 bannayuganda batandise okukomawo. Ugandans wanted to come back. Kakati it is true ebyokulwanyisa byayingirawo. Okuva Tanzania. The problem you have once the children go away, you chase away all of the relatives around, you fight with your wife. If you bubuli muyombi. Kakati abanubbi bekolamu ekibinja kyali kyalube musafadisi bagala okuwamba Amini musafadisi namuteeka akabenje alube namutta Amini yalimba alume anyume kyali kyayuma naye kwa ekimanyi nti Moses ali tamanyi akumanyi bulungi Moses ali tamanyi tekyanzijukira lwaki Nasulu tamanyi teyahelped Nasulu to get out of prison. Nasulu alisanga bannayuganda kisasapatu investigating okudula ti Nasulu teyatta Walugendo. Moses Ali used in prison to send me money through a girl called Janet Mukasa. Does Moses Ali remember tiyakolako olupapula lwa guide nga luli ku Bombo Road? Amanyi nti yakozesako Moses Ali. Kintu okiruddemu. Yes, so Archbishop ebyokulwanyisa byajja ne babizuula. Why? Like Museveni is doing. That is which year? 1975 still? He is different from Mumbai. Because the moment you undermine the opposition, opposition is reaching Gamuchi. Kasoisanya opposition, edda musongo institutions like churches, bota sobla kwata. Kasoja opposition, opposition nga yekweka mu Nazalawo. This is what happened. Okay. There was a meeting in the State House before Umu was killed. Mariamu Kasimu and Idi Amin. Idi Amin bamugamba, is it true? Abasajja bano bali ebyokulwanyisa. What do we do? Mariamu nagatu musala. Ne Cardinal bali bagenda musala. The Cardinal was going to Rome the following morning. But Amin told Kasimu Obula, ono omusajja ow'Abakatuliki talina bizibu, bano Abakristaayo be balina ebizibu. Kasimu Obula went to Nate at night to a Catholic. Kasimu Obula with that Catholic went to Lubaka and advised the Cardinal not to go ku Lwentebe nga Mariamu agenda mukwata naye amutte. Cardinal yali agenda Roma n'agamba Cardinal tagenze Roma aguddemu ekisujja. It is years later told lies. When you're under the 10 commandments, you don't tell lies. Never quite all. Kakati kamba buli ebintu bisatu nga mu celebrating. Ekisooka. One, killing does not solve problems. Battleroom to send a lesson. Kisokole kitugende mpola kiki ekyattisa luumu. Ebyokulwanyisa byali bize byaliwo. Kituufu yali abiina. Yes. Yali abiina. Y'omu ku abo baava Tanzania mu 75. Ali kubuulira tinkugambye once you undermine opposition all of the institutions you end up fighting with your wife. Nti Katimba yayomba na Kerezi. Something went wrong. Is it different from Amin? Bayayomba na Kerezi. Ate Kerezi atagisobola. Any institution that fights the Catholic Church, its days are numbered. Because it has an external wing. Yes, it's true. Vatican is a state. Boba Baba said, why did the Pope come here in 69? Nga. Benichi wanagana bandi kilibalua na bakanti Papa tajano mukaka muenda. This is when Mutesa died. This is when Obote was at his climax. We are waiting in the office. Vatican had received the information that Amin was going to take power and take the country Mubasilamu. Najena mugongo. Monument zitavaawo. Idi Amin yategera nti abatudde Moshi. Bagala okudya omuzikiti gwe Kampala mukadde bakukole mu bbaala nabagamba omunaala gwikole kakati nkukole Janani Lumi bamusanga n'emmundu emmundu zajja. What was the purpose of him having guns? Nkugambye nti one point that once government decimates other institutions
then it faces like a man who chases away everybody. He will end up fighting his way because he will revert his anger. Tiwali mulala wa kuvuma. Kakati government kasitero ejjawo buli kantu konna kyembagamba timwali government yali badde ereeta ba Bobi Wine. Everybody will be praising Bobi Wine to go to court. Kuba abantu kasaba n'ategeera nuupu bagiwadde ssente n'ewangula local government. Naye abaana abo abalina anga bw'obagulako ba leaders what is remaining kuyika ku street. It's not in your interest to buy off nuupu leaders nga stocks z'otudde ebigere bisigadde biwunye. Have you solved the problem? Apana. Kati Amini yali aganye okutta Luwum. It was done by Maria Mungu. Amini si yatalumu. Like it is written. Two, evidence does not die. Obujulizi tebufa. All of the key players in Luwum's death are still alive. The minister who drafted a document titled Obote's War Cry to Langies and Acholis. Obote's War Cry. Wali ekisomyeko. Kimbadde sinakisoma. Kinoonye. This is the document Amini used to kill Luwum. It was drafted by his minister. The minister is still around. Temugamba Moses Ali, kubanga kati mumugera kutunulya Moses Ali. No, the man had a master's from an American university. He had drafting ekiwandiiko ekyo. Obote's War Cry to Acholis and Langies that Obote had directed the issue of the document that Acholis and Langies should rise up against Amini's government. Evidence has not to die. Obujulizi tebufa. The man who staged Amini yagamba tibabadde bajja Luwum mu State Research Bureau n'ayagala okukwata staging. Driver Abudu Musa okutomera era bamutulako ku TV nga awenyera. The man who staged the Kabenje, the full faked the Kabenje, at that time he was a younger man in the traffic department. Is still alive. The man who drafted the document is still alive. Near staging a Kabenje. The man who staged the Kabenje, an artificial Kabenje, in which Luwum was supposed to have died, is still alive. The doctor, a police pathologist, who deceived everybody that Luwum had died in a motor accident, not bullets, is still alive. So tiyafa Kabenje. No. Akabenje tiyafa. Bamukuba masasi. Naye eyasireginga Akabenje wali police pathologist eyalimba nti afiiridde mu Kabenje is still alive. Okay. The driver who omanya Akabenje wekaali bazanya Akabenje Imperial Hotel omanyi weeri manyi waawo nga ogenda ku Sheraton walk around about akanya ako kebazanya nti Luwum yakutte driver babadde bamujja mu Gondi for interrogation bamutwala mu Saidi headquarters. Saidi yali awo opposite City Council Impala House nti nakwata driver Abudu Musa. The man who wrote the document Obote's War Cry to Langies and Acholis is still alive. Don't kill me. Bwabanga yasabinga Kabenje. How was he assassinated? Who staged the Kabenje? Who was a younger man in the traffic department is still alive. The man, the police pathologist, who fed the international world by his report that this man died of accident when it was a bullet, is still alive. Never What does that tell? Ekitegeeza olinga agamba nti government oluusi kagambe kanjogere ku assassinations ezibaddewo olinga agamba nti some of the assassinations are staged by the state itself and amazima gavaayo after the regime has gone. Nze n'oŋŋamba nti nkubulire yattaka weesi miso temusuula. As he was celebrating Luwum, who died in 78. Why do you say 78? And history writes about 77. Call it 77. I don't have an argument over the years. Yes, 77. Did those people who killed Luwum at that time expect that Luwum would be a problem?
If somebody asked your body in 1966, after the demolition of Rubiri and abolition of the kingdoms, if a journalist asked your body, do you believe that the kingdoms will return? What would be the question, the answer of your body? Of course, no. In the Gambia, until further notice. Bundi bwe yali awandika ekitabo kye Kirunda kiva ejjinja. The crisis of no confidence. Kirunda yateekamu statement gyenjagala ennyo. Njagala. Nagamba Kirunda, why don't you produce the second edition? Nadia Ope yakolera nnyo Obote. Nga ffe tukoledde gavumenti eno. Naye Obote yamukwata n'amusiba. Kakati Kirunda kiva ejjinja. N'agenda e Luzira. N'abuuza Nadia Ope. Do you regret for having supported Obote? And he did what you did? Yagamba. In politics, there is nobody who is tall enough to see the future. In 1980, waliwo omukazi yadiikira yali nti Museveni bw'afuga eggwanga nfumbirwa embwa. Kamunansinkalina mukagirayo kati akankana. Lwakasiisi, Chris Lwakasiisi yagamba Museveni antya nnyo mwabeeruweero mmwe. Ngenda kuzimba golofa wano. Museveni oluwulira nti Lwakasiisi azimbye ennyumba wano. Adduka buddusi. Lwakasiisi is a senior advisor to Museveni. Sente zaafuna sizifuna. Banzi tebalina ke bamba. Nabawulira nga boogera. When you give this money, you don't work for us. Kati kambala geko. Nawe no wali watabu emyaka. Kati kambala geko. Nali mwana mutoyi naye. Nakuwulirizanga ng'owanda omuliro. Njagala mbala geko ku Mirundi. Ku Mirundi nti alina sente. Ate basiru. Sokole kankuze katono. Gwo omu ku baasanga ogwanda omuliro. Myaka gye emabega ng'ovumira government n'ebikola byayo. Naye out of the blue amala ng'ogenze mu State House. I told you in 1984, 85, I met Sally in the bush. In fact, mutabani wange yabadde agenze Luweero, yali mu parliament oyo. Yabadde alina byagenze okukola research. Omusajja Sally yaŋŋamba yampa sente. Tugenda okwate otugulira egundi exposers. Cameras zaakolerangako exposer. I found somebody capturing, recording their guns. Smaiti babitera. Akati nanoonya kalagala n'ambula. Sale gave me a soldier who escorted me to Kaya's farm, Kakobe. I found 2 pairs of bagole nga bakyawunya n'obuwunga babasi because it was the slaughter. Kaya yayina egonde, Kaya yayina faamu ye Kakobe. I hear Kaya's children are complaining. Naye mutabani wange yazudde omusajja n'amugamba nze navuga taata wo okumujja e Namusaale nga salaamu mpadde ne tuyita mu bakuba b'obuwunjuwunju ng'ali n'omuzungu ne mbatuusa ku faamu ya Kaaya naye taata wo mutya mukambwe likodizizina. There was a man nafiirwa musajja yali Matugga. Endata wange mu second wadiwo ng'alina ebifaananyi bye biki. Nankubira esimu bujagono n'ebifaananyi bya kitabo bujago the man died in Matugga. Naye ne mutabani we yamusikira Langami n'ambulako. Kati history bweri. That's what I'm telling you. Hii wava kucho kukyusa endowooza n'ogamba kakange nkolere government gy'obadde ng'ovu. Nze bwe bajja wano bagezaako okunteeka mu intelligence ne mbaga nti nze nagamba boogere yali wa intelligence ng'atuula mu Lubiri n'omuvubuka omulala amuyitanga kaputeni yetta yali mukambwe muzibu yasooka okutokyalinga abantu mu Lubiri. Ne mbagamba unless you take me for training and I become a professional man, sijja bakola. Era President Museveni tudde kujja nano. The President Museveni yasusunja school fees e Makerere. Nze ndi musajja ayagalwa abantu. Nagambye abaana bange ejjo mugende mufuuze wafula obuto. Uganda asiki wafula obuto. Bazili Okero Olala gave me $30,000. For what? At that time. Iyo mtoto wa gazeti ya Kikatoliki.
nga bw'oba onoonya accuracy izimi ne bwe twali tugenda bagenda ne baleeta baziriya amawulire nti abaserikale bakwata abakazi mu nnyumba bakanoni obaani abo ng'oyisizeewo obulereze kasana ne tulinya helikopita ne semwogerera ne baziriyokera naye abamawulire yetwalako bagundi naye yabuli iyo kadogo wa gazeti yekikatuli kiyiko wapi nze nina omukisa ogwagalibwa abantu weewaawo tudde kukuta ku assassination ya Jenan Luwum ogambye nti Amin si yamutta bw'abanga si yamutta ogamba Mariamungu yamutta but after his assassination how did the international community respond to that era tikyali kyamaanyi these people bamukola ne bamukolerako politics because of northern Uganda it depends nabadde mbasomera gy'akatabo kange nakatadde mu kooti ate suuti zange ezimu zikabanja mbalemu kati zije nabaddemu nzo kati niyinza okumanya mundabanga ezifaanagana sizeezo ziteroka abantu ozambalemu n'emmotoka zange wakazikaaba ozivugemu lwaki tomvugamu taata wange yaŋŋamba tiwobanga togenda kulya ntula giteme entula zikolima lwaki temundya lwakiize temundyako nezireeta obwavu ewaka kati nina akatabo kange Massacre in Church in 1983 soldiers of UNRA soldiers government troops raided a church in Makulubita on Sunday ne bazingako abantu bakuba ne babatta. Do we praise these people? Do we praise them? Kubanga tewali akikoze ekintu mu Bukatuliki mwe mujjayo omuntu ne mugamba nti akola ebyewuunyo gwe namusabye Vatican erina okumanya nti nga bwolaba mu kooti Vatican erina okumanya akola ebyewuunyo abajulizi bakola ebyewuunyo to be canonized nti Nyerere akola ebyewuunyo Kardinali Lusubuga takola byewuunyo yasalawo bamuziika e Kampala naye ate Vatican yatumya ebisigala bya Monsignori Ngobya 100 miles zaabwe n'omusisita nibo bitwala e Vatican akola ebyewuunyo ono waliwo kadino nga bamuyita Emmanuel Otunga kadino Emmanuel Otunga yali musajja w'Ekenya naye nga omusajja oyo ensi nga tebamanyi tribe ye nobody knew Kenyan politics in Dar es Salaam is tribe people didn't know nti Otunga maama we taata we erina abakazi bana kakati abaminsani bwe bajja ne bagenda naye mukazi we n'amugamba nti Otunga yabuze taata Otunga n'agamba laba ono omukazi nina abakazi bana nti Otunga bakyaba mututte nti bafaaza abatawasa you come back tomorrow the man ended up becoming a cardinal naye bwe baali bagamba nti Otunga akola ebyewuunyo entaana ye baagisima ne bajjayo kofini y'Otunga ng'enkuyiga ezagikolako kulosi omusalaba yes it depends on the effort kati Luwumu mumulowooza nti Luwumu kyakitalo Moyi yatta Alexander Muge because Moyi had decimated all of the opposition ne wasigalawo bannaddiini bokka nga beeboogera Alexander Muge yali mu kalenjini nga munne nga ye Moyi bonna ne basirika nga yakuba Moyi omwogolozi Bishop Alexander Muge Bishop Alexander Muge bwe yabakuba ennyo waliwo omusajja nga bamuyita Okondo yali minisita wa Leba ng'ava Kisumu n'agamba nti omusajja oyo avumye abantu naye kaalinnyo ekisumu tajja kuddanga mulamu Alexander Muge ekimotoka kyamunyigira mu kkubo katono batte Okondo oba minisita yalevaayo. What happened to Tutu? What I'm explaining is this, that if a government does not want to confront the religious leaders, it should allow by religious the leaders opposition njala to flourish. tuba tuliko maasawo njala tudde wali eri matono okuba waliwo statement gyokoze and it contradicts with history history agamba nti
Janani Rumu yattibwa ku orders za No. Idi Amin. Amin And made- according to your gamba, Amin Maria made- Mungu Amin ye made yamuta. Maria Mungu. How was it planned? How was it planned and what was the intention? Nkugambye the intelligence ya Amin was getting credible intelligence from Tanzania. Nenkugamba nti the Tanzanians we are blaming their plight to Nyerere because Nyerere was spending a lot of money on foreigners from 10 states. In fact, let me tell you, nti Amin was a true Pan-Africanist. The government of Rhodesia wanted to give Amin weapons to open up a new front of Nyerere. Amin rejected it. All of the evidence the Tanzanians got from special branch, the Bajamu State Research Bureau of Tanzania, they were overwhelmed. That Amin was communicating with the top security people. This is what Nyerere alabika yakitegeera. Why? Why did Nyerere tell him, choose Musoguli to command Amin's operation? In Tanzania, the army commander and the president cannot come from one region. That's their constitution. Musoguli could not become army commander because he comes from Nyerere's tribe. This is why Nyerere knew this man, because he cannot become army commander, and taking power by the military in Tanzania was impossible. Why? When the East African soldiers Bebedima Obote gave all their demands, Nyerere says the most humiliating incident in history in his administration was calling the British to disarm the Tanzanian army. Mu Uganda Bedimu, Felix Oname yali Minister of Defense, yagenda ejjenjembu nibamupirayo bamugjamu engatto. Obote Sakambu nti bw'ofiisa abazungu bagende tuwe emisaala minene. He pampered the army. This is a mistake. Museveni had them. Yateminga amagye ga Uganda. Kakati Nyerere ye yabadisaaminga bonna. Tebaddamu kunyinyira. Tebadda mu magye gonna yagagoba. This is the foundation of the Tanzanian army. They have never attempted to topple a government in Tanzania. Wow. Ne Kenya, Kenyatta yali mukambwe nnyo. Yaleeta bamawumawu ne beekalakasa n'emmundu mu kibuga. That's why mu Kenya, until recently, Kenya badde terina Minister wa Defense. Directorate of Internal Security. Tebalina Minister wa Defense. Era n'ono omukazi aliyo. The first Minister of Defense was Kajembe Kalume, mukwano gwa Kibaki. Ono omukazi era Minister of Defense. Is only mu magye ga Kenya balina ekyambalo kya Field Marshal. Uhuru yekka yakyambaddeko. They didn't want to identify with the military. No gundi, so terrorism activities in Achi. Uhuru ye president wa Kenya was elevated the Kenyan army from peacekeepers to combat. Era bababuuza nti why is it that Ugandan soldiers are brave? You have the same tribes, you eat the same food. Why do you bagenda mu combating nga mugenda? Kenyan soldiers went to combat in Somalia. As I was moving from my home, I looked into my machines. There is a serious meeting that is going to take place. Maybe it has already taken place. Olunaku olwaleero babadde balinda briefing okuva ewantu waliwo omwami yagenzewo omukyalo omu w'amaanyi mu ggwanga muno muyite eggwanga ndiyina mu ngalo bwenti nabo batuwuliriza batulaba nnyo naye waliwo bw'oba olina bw'oti mu ngalo nabagamba when you say rich man in a bank shouting boss of himself, you know he's a poor man. Aba yeekazi omuntu alina amaanyi tayogera. Abaganda bagawa wamaanyi getakeera. Omusota tegufuuwa firimbi. Ekisoboka. It just bites. Look what this young man in Uganda Revenue Authority. Does he talk? Assist. Do you see him in the newspapers? Like the other woman who went? Akulu. Ali mu political team.
gwe bali kujja mu manyata gewa mu Kalamuji abakozesa nga bakuduseera. This young man, 100 days in Uganda Revenue Authority, Kajina. You see this man talking? He has power. Once you see a rich man shouting in a bank, Bwana Mirundi, you already, ababanka bakutegedde. Weyavuwadde kati onoonya looni. Abanoonya looni. Omuntu bw'alekanira. Bagamba ebintu ebifaanana biri bisatu. Asaba akaboozi ayogera mpola. Talekana. Bula biikishinga. Ne bagamba nazze okusaba ssente mu mutunuulire ku ntebe y'omugagga esiiwuka bwasemba bakunukkiriza bali atula bw'ati aba yazze kuleeta ddiiro ebezze kutu naye buli olaba asaba akunukkiriza naye kantereere owaaye kakati lukwata another man a powerful man the Lion of Mogadishu has he granted any interview to your newspapers? Tinakirabako. Wamulabyeko. Is powerful. Ebikolwa bye byebimwogerera. When you see somebody going to newspapers, Kitutu, vice president, that one is ajukumira kati baneba naye Kitutu nga namukubya dduka waliko meeting eyabaddewo bagibadde nga Kitutu ayambadde nga amayinze nina video nze nkukwata mu video ate nembimuwa batuukayo nga abateerako toyinza kumpona kakati let me explain bannamawulire tetweyogerako twogera ku balala naye kati oyambala bulungi nga puroguramu kakati mu mawanga agamu waliwo abasiru abajja ewange ayadvertise ewa sot bwetwagala otulangira amasoti gafe emala kwina noza nja bakuwa nti kulangira ayite Mirundi ojja bankwasa ojja bankwasa tabengeje kati soka tusumulekana nedda kansooke nakusabye eddakiika 5 akatabo kano okalaba luli nakulaga obutabo the power of Uganda mafias. Nabagamba nkunyonyola mu katabo kano mafias give you privileges which you cannot do without. Mafia take advantage of things like illness. Bakujja mu kifo ojja kufa, so you must succumb to their goal. Mafias have powers to make you what you are and remove you. Nimbalaga special za Wandera Kazibu nayigaga market yekyaliyo nayigaga market weri yali mulunzi wankoko mulungi gyeziri zaali artificial nimbaga nti mafias they allow you they have a fattening stage where you commit atrocities they send you to do things nene bwotuuka bakwata kitatta ngate bonyini bakusindisa ate ku bantu benasinza okulaba bali committed kitatta ali committed kitatta yanjagala nnyo kitatta is one of the people who have appreciated ne family yaabwe naye ate n'ebikolwa bye wadde nga gugamba yakola byali bituufu n'ebikolwa bye abantu bangi abaafa anti baali ebikolwa bye how nakugamba a patron of Border 2010 the President Museveni yebuuza ekigambo eki why did the generals invest in border business? 210 yakayibula fronted by Kitatta. ejjukira omukulu bwe yali mu parliament bamubuuza about Kitatta n'agamba Kitatta amumanyi lagaddi naye lagaddi omulimi bekaba ati nga yasinisa amanyi odduka ne Museveni adduka ali emabega wa lagaddi tumwogere nga yasinisa amanyi bwati ne Museveni adduka tamumanyi okakasa ali mu century wabweru wa munda kakati ne bagamba nti waliwo gye bayitaani safe border eyambalanga b'e Rwanda eyo yatumukunde neno naye alabika egenda kuvaawo kuba yafulumya ekiwandiiko juzi ng'egamba enkolagana kati wakati we n'avuga invest in border borders did he direct them? Nenkugamba ekyokubiri ti this problem of Bobi Wine bajenozi be bagituleetera tojjukira amasanyalaze nekaleega emotoka nekaleega amasanyalaze nekaleega emotoka bakusaasira baali bonna who was giving them money? Is Bobi Wine a problem?
andi kakati kana kataba kategeera nakawandiika ddi gwe basomero nakawandiika how mafias control the state tukita state capture. Wow. Ngasiraba olunaku edited kyakadulye kano wono authored on Wednesday 31st January 2018 completed at 3 p.m. at my residence at Kabalagala mwakachi after my radio program on BTFM. I dedicated it to my 4 children whose party will be held, graduation party will be held on 3rd February 2018. Nakawandika 31st January 2018. Ngambalaga, how mafias control the state. Nalishira bangako civilian alagirira motoka ya president nalabira ku kitata. Nayimira motoka najiragiri ngana ne pistol kitata. President yagenda okunonya akalulu against Bobi Wine. Museveni ne bamusaba kitata namusaba tuyina butukutuku obulamu. Museveni yatula mu butukutu n'alangirira ekyabukole. This is how kitata was. Mujuka yajjako ne munne Kayihura by then yamujjako akazi. Kakati kano kalaba COVID mafias. Nabagamba the COVID mafias are like the younger monkeys, baby monkeys. When the baby monkeys see a fire gutting a forest, bobuzanya buga kitu balaba frame za fire buga kituka ko DN. Nimbaga nti ba mafia ba Uganda COVID bamuzajjiddemu you pay at one time. Nakabandika dde. Nakawandika ng'ennaku z'omwezi nabagamba kalina okuba n'ennaku z'omwezi. Kano tekayina tewakasaako ne bagamba omusajja bamuyita Magoola, omuvubuka bamuyita Hassan Kyakulaga, ali mu America, has a PhD in chemistry, n'azuula sanitizers, bamuga nti muppi sanitizers. Ne balemesa omusajja ono profesa mu America yajja wano n'akola sanitizer. Ono wa speaker gwe yaleeta. Speaker gwe yaleeta. Ne bamuga nti mufere. Kiki yakolawo? Mufere. Twali tumanyi nga azze n'essuubi ly'amaanyi lingi nnyo. Kiki yakolawo? Ate mwe mwakoze kiwa? Kubanga ina kuba yaabwe ono omukazi ono simanyi. Tolijjukira President Museveni yalaunching a week singa bbiri. This man, the professor, wrote all of these letters to Minister of Health, asking them if they had time to talk to him. They refused. The COVID mafias. Timu ali muno. Namuwandikako professor oyo. Namuteekamu ne mubifaananyi. Yali agamba ki? All of these letters. Anti yakola sanitizers. Yebaleetya formula. Wano mu Uganda oba globally? Yakola ne factory eri Matugga for American export. President yagenda nayingadde yona nakana kalina okulinga emangada. This is the man. Ebifaananyi tubijjukira bulungi. Omulaba? But they had blocked him from seeing the president. Was taken there by Kadaga. Bugam yaleeta formula yakola sanitizer. Sanitizer has always been in the market. Okalaba kano kagamba Bobi Wine, victory or revolution? Sabalabala ku Bobi Wine. Kozi waliwo tugamba ki mukataba ako? Mukataba kuno nabagamba ti abantu abafaanana nga Bobi Wine America beeyagala. And I give you examples. Nimbaga nti Bobi Wine omumuzanyira kumulugulidde ku pata. Is it a so does the US have an interest in Bobi Wine? Ate kati mwawedde. How? Mwawedde. Nabagamba. Secondly, in my conclusion, politicians like Bobi Wine underestimated by their rivals. Paulo Muwanga underestimated Yoweri Museveni and concentrated his efforts on Dr. Kaira because Kaira had a strong political base, had a PhD in criminology, which he attained from the United States University, and he was a strong Catholic and a Muganda. Museveni's triumph in the 80s was a surprise to many. What about Frederick Chiluba,
who defeated Dr. Kenneth Kaunda in Zambia. Kaunda used to ridicule the trade unionists as a political novice, who was even a Congolese. What happened? Chiluba later took over power. Has anyone forgotten the recent American election? Obama dismissed Trump in the presidential campaigns, arguing that governing America was a task more difficult than hosting a television talk show, because Trump was a talk show host like him. Obama arrogantly pointed out that having been a president of the United States for 8 years, he was sure that Trump could not be voted into power. He witnessed the same of Trump being sworn in as president in the White House. I summarize. Muganda summarizes all of this with a warning. Tokayanga chezinze, which can be loosely translated as never underestimate a coiled snake. If it uncoils its body, you can be overwhelmed. As a case in soccer, there is no weak team in soccer. God bless you. Completed on Sunday 23rd July 2017 at my residence in Zana. Wow. Okalabakano. Akubakaise batya. How Museveni defeats from Crown Prince to Komona. Mbabazi namukuba. Mbabazi atya yakuba. Mbabazi ntasobola kufuuka president. It is always very difficult to graduate from a colonial prince to a king. Mbabazi was a colonial prince at that time. Nenka bawandiikira. Tiraba Museveni kyakola. Gogo omulumba nga akubattula. Nimbaga ajja kubattula pupu. Ndabako Mugisha Muntu Kiza Besigye. Besigye ng'awanishe buno. Neti yeefunza yabuwanika. Bida nabalaga ono ye nga yeewuunya. Kyobala ati bamukwata. Yatya. Ali mukava. Yali ati Mugisha Muntu tine ono muntu ono atukuba bwati. Nakawandika ddi. For God and my country. Nakawandika ddi. For God and my country dated Sunday 21st July 2014. Completed at 3 p.m. How Museveni defeats his enemies. 20 what? 13. 2014. Nempandika kano. The wisdom of a fisherman. Ata wali otegeeza. A fisherman. Nze nali mukozi wa magendo ku nnyanja. Nagenda ewa Gonde. Kabonero. Naye nina kampuni ereeta amanda mu Uganda. I'm not a simple man. Batteries. Siri mwavu. Naye nina kampuni ereeta amanda mu Uganda. Gano ga Tiger. Bukenya n'akwata Kabonero n'amutwala e China. Kabonero n'ateekayo $1,000,000 emu ne batuggalawo. Ne ngende wa Kabonero ne mugamba. Kabonero n'aŋŋamba nti agasuubule ku nze ne mugamba gwe nga ne riveni egakwata. Kati agatunda oba tugaleeta. Atugaleeta ngaleeta riveni ensasula omusolo. Ngaleeta nze nali musajja mafiya yennyini. Omukozi w'amagendo okuva mu P7 ennyanja yonna ngimanyi. Kuva dda ng'oli mafiya n'abagamba wano ti tewaliwo bannayuganda basukka bataano baali bagenze ku kizinga kibayita Bukerewe okuli abaloba abayitira. Oneereegamu. Naye nabagamba nti Besigye ne Museveni batukolera ekintu kimu. As I say now, Besigye, Museveni and Bobi Wine, they should be like we. Abakukusa amagendo. How would you operate? Abakukusa amagendo. Temu buli omu tatuula ku bibye. Ngalo nsonga lwaki? Anti ennyanja bwetaba tulekayo bwekati. Inches nga game. Kati eryato bwe litabuka mulina okusuulamu ebintu mu nnyanja. Eryato libeere safe. Kati the wisdom of a fisherman, ye buli omu atuula ku bya munne. Osuula eggaali zange nsuula seminti. This is in politics. Museveni must surrender some of his privileges, and Bobi Wine should surrender some of his interests and arrogance to save a canoe. A canoe which is a country. Wow. That's a bright analysis. Dated 16th July D. Wow, 16th January 2015. Kakati wano kano nakawandika. Written Monday, June 2017. Completed 26th at 2:30 p.m. at my home in Chengera. Dedicated to my mother Tamale Mirundi, to whom
I have caused a lot of suffering. I'm sure God reward her in the name. Omanyi mama nga yali mulwadde. Papa John Paul. Ono Francis. Kozi yakwata ku mutwe. Nagende Vatican. Bwe tutuuka Vatican, Museveni has an opinion about journalists. He didn't introduce me to them. Introducing abantu bonna except me. Ngate ng'olesonga lwaki? Awansonga ki? Yatwanjula. Museveni has an opinion about journalists. Mba nfuluma. Aid wa Papa najja. Nanga the Pope wants to talk to you. Papa nanga nali nyabadde supply yange. Ekyabakola obubi tebamanyi. Babagamba teri mukazi agenda mu Vaticano nga teyeebise. Bonna tebeebika except the first lady. Bwe mwagenda nabo? Yes. Teri mukazi mu Africa atafukamira muntu. These women who went with the president. They never knelt. Okay. None of them, including the Monsignor who went with the president, had a rosary. I had a rosary. So as I was leaving, the Pope sent an agent. Ngola kugamba ki? The Pope wants to talk to you. Yali agamba ki? I went back. Papa nangamba, I know you were a politician. Ask God for 3 things. Omanyi mu kiseera ekyo wasaba ki? nasaba obugagga era mbulina. Nensaba family yange to unite. Nga abekyengera tebawa beewaza na visa. Nga beewaza ne tebawa beekabalagala visa. Tebakwatagana. Kati they are united. Family yange eri united. There are things I see. Ekyokusatu mama wange awangaali. Is clocking 85. Wow. Bakaita bati. Naye ate omulimu saagusaba. Nagamba president sibamafiya ose bamulya kana akatona kawandiika kakati kankulage kano. Written Monday, June 2017, completed on 26 you are talking about at 2:30 p.m. Ugandans are excited about when married, but Kenyans are not excited about that marriage. Tujja tuuka akatabo katereke tujja byogerako. Kankulage na predicting nti the Chinese involvement in Africa will be short-lived. Chinese involvement in Africa will be short-lived. Yes. I think olwakatabo ke nasomanga kalaga plan how Chinese. Bwenogamba mbweze nyizize kuba Museveni was stupid. Muzeyi Tamale. The Americans are waliwo omukyala akatabo ke yawandiika. South Africa, the corner of Africa and East Africa. Era bwe baakola baazanya China nti bagenda kuba North Korea mu international waters ne bateekamu amadayali evuddemu. Waliwo akatabo ke nasoma ka mukyala mu China agamba the plan ya China how to relate with Africa in 100 years. Anti nkugambye. Kate bw'ogamba it's going to be short-lived. Today, many African leaders are running to China for financial support and loans in the pursuit for development in their respective countries. In the recent past, the Chinese economy has leapfrogged that of Japan, Singapore, and India. In fact, I always say that the population of India has majority educated people compared to that of China. But the economy of India has not grown as that of China. This trend is attributed to the China's non-democratic system, while India is the largest democratic country. This means that for anyone to start a business or political decision in New Delhi or any other city in India, he or she must consider the country's election calendar. Prospective businessmen in China do not have to worry about such issues. They do whatever they want, they wish. The Communist Party in China enjoys a monopoly in the politics of the country, and members are obliged to apply in order to become a member. It's only the Chinese Party where you apply to become a member. China has a parliament of 4,000 MPs, which sits once or twice a year. Recently, China declared their current president being a president for life, and therefore he is not worried about losing elections, as is this case with the president of India. More so, the Chinese have a high level of discipline. They have a strong policy against corruption and the handling of public resources. They have a death penalty and public executions are common.
This is what African leaders overlook when they run to China seeking for loans. Another important fact to note is that the Chinese also know that African leaders like to overstay in power. And therefore, unlike the American and European counterparts who want to question human and democratic credentials of African governments, these are not part of China's policy in Africa. The question is what is their recovery policy on loans that are being extended to African countries. Some people will say that China wants to take over the countries in another form of colonization in case they fail to pay back the loans. Whereas those who do not appreciate the impact of these loans do not see the difference between a road construction company and a dictatorial government in China. Africans should also remember that France took over Haiti in 1815 for failure to pay its loans. Egypt clashed with Britain and France over the construction of the Suez Canal. In this case, therefore, if China believes that it can force innocent Africans to pay through the nose, then their country's influence in Africa will not last long. In fact, China's failure to demand for democratic credentials of African countries seeking for loan undermines the future in its future. Their interest in Africa. The Chinese, their stay in Africa is short-lived. We shall make that a topic of discussion later on. Akosoko kalekeze Tamale. Kano ka Professor Mbonye. Bamugoba mu. Naye Mbonye mwagala. Singa Mbonye alina omuwala. Mutani wange yali muwasizi.